It's an early start for these students in Srinagar. They come to this religious school from some of the poorest families in the region. This hot drink and snack is perhaps their only opportunity to eat on the cold winter morning. Many live in isolated villages and farms, so it's a chance to see friends and catch up before classes begin. However, they may not be able to study here for much longer. The government has banned Jamaat-e-Islami that runs this religious school and many more like it in the region. It says the group supports armed resistance against India and is a threat to the country's stability. Student Amir Ahmed says it's a disappointing setback for his education. I want to do something in my life that benefits everyone. I wasn't very religious and wanted to know how to pray correctly. I was embarrassed that I couldn't answer questions about my faith. This has changed. More importantly, the school has taught me social skills, how to be polite, speak to strangers and my elders with respect. Late last month, the central government banned Jamaat-e-Islami, arrested scores of its leaders and sealed off their homes in Indian-administered Kashmir. There's been widespread anger in the community. Many feel Muslims are being deliberately targeted and accused of being sympathetic to so-called terror organisations. It's an accusation people here deny and say the government in New Delhi is vilifying them for their faith and beliefs. Regional politicians are now challenging New Delhi. You can't jail an idea. Jamaat is an ideology, it's an idea, you can't jail it. So, in a democracy, it's a battle of ideas. If you try to imprison everyone, you can't imprison the idea. It is going to further alienate the people of Kashmir. This former head of India's external intelligence agency believes Jamaat-e-Islami in Kashmir has links with armed groups in Pakistan. The fact is that the Jamaat has been bad news for a long time. And whether there was a need to ban it or not, that is for the government to decide. But some of the bad hats needed to be picked up, and that should have been done some time ago. This Jamaat leader hasn't been arrested, and speaking exclusively to Al Jazeera, tells of his concerns because of the ban. And if Jamaat gets banned, the whole system will get devastated, and it will be a disaster for the needy and poor people, especially the orphans and widows. Jamaat-e-Islami Hind is the original group from which Jamaat-e-Islami broke away from. The former has centres across India like this, and they're not banned. With tensions running high, the concern for the Indian government is how to regulate groups that offer an Islamic education in Indian-administered Kashmir without alienating an already disillusioned community. Sahil Rahman, Al Jazeera, New Delhi. He said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India, Narendra Modi, and the Home Minister of India, Amit Shah. And I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional, and it is taking away the rights of the people of Kashmir. I cannot support an act of injustice, and neither can I betray the people of Kashmir. Later on, I asked him that he won't. The Indian officials, they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. 70 years later,
127 لوگ اریسٹ کیے گئے اس میں، ان میں سے میجورٹی نے انٹروگیشن کے دوران یہ کہا کہ جو ان کا ریڈیکلائزیشن کا پروسیس تھا اس میں انہوں نے ذاکر نائک کے ویڈیوز دیکھے اور اسلامک پریچرز ہیں جو انڈیا بیسڈ اور انڈیا کے باہر ہیں ان کے بھی دیکھے، لیکن ذاکر نائک کا نام لگاتار اس میں اپیئر ہوا ہے. تو ایک کیس NIA نے ذاکر نائک اور جو IRF اس کا آرگنائزیشن ہے اس کے خلاف درج کیا. نومبر 2014 میں پہلا کیس NIA نے انویسٹیگیٹ کیا تھا ISIS سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد لگاتار کیسز کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے. 28 کیسز ابھی تک ہم لوگ کر چکے ہیں، 127 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اور ابھی 3 کیسز میں فیصلہ بھی آیا ہے. سبھی تینوں کیسز کنوکشن میں ختم ہوئے ہیں. یہ بھی بات سب کو معلوم ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس نے بہت آرگنائز طریقے سے انٹرنیٹ کو ایکسپلائٹ کیا ہے اپنے سبھی کاموں کے لیے، ان کو ریکروٹ کرنے کے لیے، ریڈیکلائز کرنے کے لیے، پلاننگ کرنے کے لیے، ٹریننگ کرنے کے لیے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہمارے ہاں لگاتار ماڈیولز انرتھ کیے گئے، چاہے وہ حیدرآباد کا ہو، کیرل کا ہو، تمل ناڈو کا ہو، UP کا ہو، دلی کا ہو، ان میں یہ بات پائی گئی کہ جو اس لوکل آؤٹ فٹ کا جو لیڈر تھا وہ کوئی نہ کوئی باہر یا تو افغانستان، پاکستان یا سیریا میں بیٹھے ہوئے کسی ہینڈلر سے ٹچ میں تھا، اور اسی نے اس پورے ایکٹیویٹی کو آرگنائز کیا یا اس کو چینلائز کیا. جو 127 لوگ اریسٹ کیے گئے اس میں، ان میں سے میجورٹی نے انٹروگیشن کے دوران یہ کہا کہ جو ان کا ریڈیکلائزیشن کا پروسیس تھا اس میں انہوں نے ذاکر نائک کے ویڈیوز دیکھے اور اسلامک پریچرز ہیں جو انڈیا بیسڈ اور انڈیا کے باہر ہیں ان کے بھی دیکھے، لیکن ذاکر نائک کا نام لگاتار اس میں اپیئر ہوا ہے. تو ایک کیس NIA نے ذاکر نائک اور جو IRF اس کا آرگنائزیشن ہے اس کے خلاف درج کیا اور اس کی تفتیش کی گئی. اس میں جو فنڈز کا تھا، اس کی فنڈز کا فلو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور چارج شیٹ فائل کی گئی ہے. ذاکر نائک کیونکہ دیش کے باہر ہے اس لیے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کے اگینسٹ ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ بھیجی گئی ہے ملیشیا کو، اور جو پینڈنگ ہے. Good evening. This is our doctor. Good My evening. name is Elvis. Okay. I work in sales. I just have a question here. How do you view ISIS? Our brother Elvis has asked the question, how do I view ISIS? Brother, what is the full form of ISIS? Islamic State. Of Iraq and Syria. I know the form, I'm asking you, because you asked the question. What is my view regarding ISIS, Islamic State of Iraq? And my view is they are actually anti-Islamic State of Iraq and Syria. Because no Islamic person, leave aside Islamic State, no Islamic person will ever kill any innocent human being. Because Quran is very clear in Surah Maida, chapter number 5, verse number 32. If anyone kills any other human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. That means any human being kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim. If he is innocent, it is as though he has killed the whole of humanity. And if anyone saves any human being, it is as though he has saved the whole of humanity. Now what news we get? That these people who claim to be Islamic State of Iraq and Syria, they are killing innocent human beings. Even if they're non-Muslim, it's not allowed in the Quran. So my view is they are anti-Islamic State of Iraq and Syria. They cannot be Muslims. Muslim is a person who submits his will to Almighty God. And no Muslim will ever kill any innocent human being. So according to me, they are anti-Islamic State of Iraq and Syria. Hope that answers the question. वहीं सरकार ने अलगाववादी समूह जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गुरुवार को प्रतिबंधित कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद
गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी की गई। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने का आरोप है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार भी किया था। ट्रेड इस डिसीजन के खिलाफ कंडम कर रहे हैं। किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में इतना काम किया है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनके वर्कर्स ने बिल्ला मजहब मिल्लत कोई भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई, बौद्ध था, कोई भी था। आप देखिए हाल ही में 2014 का जो सैलाब आया उसमें जमात इस्लामी ने क्या काम किया है। उससे पहले देख लीजिए उनके 400 स्कूल चल रहे हैं उन फार फ्लंग एरियाज में जिनमें गवर्नमेंट अभी तक नहीं जा सकी है। मस्जिदें जहां पर नहीं बनी थी, जहां पर लोग मस्जिद नहीं बना सकते थे, वहां पर उन्होंने मस्जिदें बनाई, दरगाहें बनाई। हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कभी आज तक किसी को बंदूक दिखाई, अपने हाथ में बंदूक उठाई। अगर ये हाल इनके साथ आज कर रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये बैन करेंगे, तो इनको चाहिए जो बाकी हिंदुस्तान में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे खतरा है, मुल्क को भी खतरा है, जिसको हिंदुस्तान को खतरा है, उनको ये बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? The Quran says in Surah Hujurat chapter number 14 and verse number 6 that whenever you get information, you check it up before you pass it on to the third person. Unfortunately, almost all of the media throughout the world, they do not follow this guidance given in the Holy Quran. And this is exactly what happened just recently when an article came in most of the Indian newspapers, headlines, as well as the news channels, that I was responsible for inspiring one of the terrorists of the attack in Dhaka in Bangladesh. I inspired him to do this act of killing innocent human beings. I did a little research and I had to find out what was the story behind this. And when I spoke to the Bangladeshi official government people, they told me that they do not believe that I inspired this Bangladeshi terrorist to do this act of killing innocent people. That's the different issue. That yes, he was my fan. And there are millions of fans of mine throughout the world. And particularly in Bangladesh, Alhamdulillah, more than 90% know me and more than 50% are my fans. So he may have been my fan, but to say that I inspired him to kill innocent human beings is devilish.